day. Thank you for joining Oyo State today on BCOS television. I am Iroyin Ipinle Oyo. In continuation of efforts to cushion the effect of economic hardship on vulnerable residents, the state government, in collaboration with a multinational company, has flagged off the distribution of 30,000 bags of rice across the state. The initiative, which complements the Sustainable Action for Economic Recovery (SAFER) program, targets persons with disabilities and other vulnerable groups in all 33 local government areas of Oyo State. Details of the event, held at the State Local Government Building, Secretariat Ibadan, are presented by the Governor's Office correspondent, Sulaiman Olalekun. The flag-off ceremony, the Oyo State Governor, Engineer Iroyin Ipinle, represented by the Secretary to the State Government, SSG, Professor Musbao Babatunde, expressed appreciation to the donor company for the intervention. Governor Makinde reaffirmed his administration's commitment to implementing policies and programs that will cushion the effect of inflation, hunger, and economic hardship on residents of the state. It's actually being done in collaboration with Oyo State, and we believe the fact that if other private sector agencies or firms can also be doing this, it will go a long way to alleviate poverty and certain food insecurity in the country. So I believe that it's going to be a sustainable series of engagement. On behalf of His Excellency Governor Oluseyi Abiodun Makinde, FNSC, GSSRS for this noble initiative. Also speaking, the head of operations of the partnering multinational company, Mr. Victor Ejiro, said the donation forms part of the company's annual empowerment initiative aimed at supporting 1 million vulnerable Nigerians. He commended the Oyo State government for its commitment to addressing hunger and improving the welfare of its citizens. The motive behind it is to support the various homes, across the country, because we know the harsh economic situation of the country now. So we are doing this, from the foundation to support the food security initiative of the various state governments. So this one is a token from us, to support communities, homes, starting from the state, local government, wards, and various, homes in our country. Some of the beneficiaries, drawn from the 33 local government areas of the state, expressed gratitude to the Oyo State government and the donor company, noting that the rice will go a long way in supporting their families during the current economic challenges. The high point of the event was the symbolic presentation of bags of rice to the selected beneficiaries. The ceremony was attended by top government officials, political appointees, and other stakeholders. Olalekun Sulaiman, BCOS News. Residents of Katangwa Akonwojo community in Ogbomoso North local government area of Oyo State are calling for urgent government intervention following the collapse of a major bridge linking their communities after a heavy rainfall. Our man, Aderemi Akomu, visited the area to bring the report as presented by Adebayo Abdurrafe. For residents of Katangwa and Akonwojo communities in Ogbomoso North local government area of Oyo State, daily movement has become a major challenge after the bridge serving as their main access route collapsed. The bridge, which had shown visible signs of deterioration for several months, finally gave way on Sunday evening following a heavy downpour. The development has cut off residents from neighboring communities, making it difficult to access their homes, schools, markets, and other essential services. Speaking with BCOS News, the General Chairman of Akonwojo Community, Mr. Solomon Odebumi, popularly known as Babasele, and another resident, Alhaji Muraino Kilani, described the situation as worrisome. Àwọn ọmọ iléèwé gan tí wọ́n fẹsẹ̀ ní wọn lè kọjá mọ́, so ó ti fa ìdíwọ́ ó ti di ọrọ̀ ajé àwọn àgbẹ̀ tí ń kó èrè oko wọn lọ sí ọjà ó ti dínkù. Tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ ní àná òjò kí wọ́n ti débi ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí torí kò sí ọ̀nà kankan tí a lè gbà kọjá mọ́ báyìí. Àwọn ọmọ iléèwé ò rí ọ̀nà tí wọ́n gbà lọ léèwé láàárọ̀ ìwọ̀n padà lọ léèwé.
The community leaders appealed to the Oyo State government, Ogbomoso North local government, and other relevant agencies to urgently reconstruct the damaged bridge to restore normalcy. They warned that the continued collapse of the bridge could worsen economic hardship, disrupt the education of school children, and further isolate the affected communities. While BCOS News was leaving the area, residents were seen gathered on both sides of the collapsed bridge, discussing possible ways of coping with the situation while awaiting government intervention. Residents say prompt reconstruction of the bridge will not only restore access, but also prevent further hardship for thousands of people who depend on the route. To ensure eternal happiness, people should strive to strengthen their bond with God and desist from engaging in activities that may erode their faith and spiritual foundation. These were the key takeaways from prominent speakers at the 2026 Jehovah's. Participants from far and wide gathered at Fatima Village, Ibadan, for the 2026 Convention of Jehovah's Witnesses. The convention provided a forum for attendees to enhance their knowledge of sharing Jehovah's evangelism with those in their community. Several clerics, including Victor Olubodun, emphasized in their sermons the importance of Christians seeking the knowledge of God through virtuous deeds and moral character. Please, after your baptism candidate, don't say that I'm baptized now, I've got everything I need, so what else? I'm now Superman. Please don't do that. Don't form the habit of missing meeting. It's very important. We are encouraging everyone out there to continue to search for the truth from God's word, the Bible, because it's not just about having a life right now. You get money and everything, you think you're satisfied, but when you get the truth from God's word, that eternal happiness comes. At the convention, a baptism ceremony was conducted symbolically for members who had completed the scriptural prerequisites. Lifetime achievement for me. Satan has tried all his possible best just because I've been attending Kingdom Hall, the meeting, for like about 10 years now. Anytime I try to, I'll just feel discouraged. But today, I'm so happy. When I relocated to Ibadan, I met a wonderful cousin and introduced the study to me, and I accepted it. And I studied the Bible. I became unbaptized publisher, and I get baptized now. And it's a great pleasure to me. I am happy about it. Focusing on the theme, eternal happiness, Timothy Agumbiade, chairman of the 2026 convention, stated that the pursuit of eternal happiness necessitates Christians to adhere rigorously to the teachings of Christ. Though looking at what is going on in this old world is not really good, but at the same time, Jehovah wants us to be happy at all times.
wọ́ọ̀kú lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó o ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà yìí kan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress obituaries or in memoriam annual conventions workshops crusades social diaries inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transfer. Ẹ káàsán, a kú àtàárọ̀ àkúṣẹ́ lónìí. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lóníròyìn yín. Ní ìtẹ̀síwájú àyàn rẹ̀ láti mú ìdẹ̀rùn bá àwọn èèyàn tó kù dẹ̀ káàtó fún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú bí ètò ọrọ̀ ajé tó ṣe dagun ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ olókèrè kan tí bẹ̀rẹ̀ ètò pínpín 20,000 àpò rẹsì fáwọn èèyàn káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ètò náà tó jẹ́ ara ètò mímú ìdẹ̀rùn bá àwọn èèyàn tí wọ́n ní àfojúsùn rẹ̀ ètí àwọn àkàndá ẹ̀dá àti àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ ní agbègbè àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà nínú ètò náà. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa lọ́fíìsì gómìnà Ọlálékan Suleiman wà níbùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn iṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ tó wà nínú ọgbà sẹkítírìàtì nílùú Ìbàdàn níbi tí ètò náà ti wáyé. Ìròyìn tó mú bọ̀ rèé, ẹ bá mi ká lọ. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ìfilọ́lẹ̀ ètò náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babátúndé sojú fún dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ tí ó kó ẹ̀bùn náà sílẹ̀ fún bí ó ṣe dá sí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé fìdí ìpinnu ṣàkóso rẹ̀ múlẹ̀ sí ìfaraẹnijìn rẹ̀ láti ṣàmúlò àwọn ìlànà àti ètò èyí tí ó mú ìdẹ̀rùn bá àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa bí owó nǹkan ṣe wọ́n lórí ọ̀rọ̀ ebi èyí tí ń pa àwọn èèyàn àti ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí tó dagun lórí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó jẹ́ nǹkan tó dùn mọ́ wa nínú jọjọ ni 30,000 ó ní báàgì 10 kg rice tí wọ́n gbé fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé kí lè fi kárí gbogbo tá a pè ní 30 ní ọ̀nìkàkó fún àwọn èèyàn wa àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún tí wọn rọ́wọ́ họrí pé àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbàlagbà ni wọ́n fẹ́ kán jẹ́ kán jàǹfààní gómìnà Ṣèyí Mákindé àjọṣewọ̀ níbàjẹ́ bí wọ́n ṣe àwọn kù ànáwọ́ sí wa. Nígbà tí òun náà ń sọ̀rọ̀ olórí lẹ́ka bí ọwọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yá sí níléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè náà ọ̀gbẹ́ni Victor Ejiro sọ pé ẹ̀bùn náà jẹ́ ara ètò ìrónilágbára ọlọ́dọọdún iléeṣẹ́ ọ̀hún láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fún mílíọ̀nù kan àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó kù díẹ̀ káàtó fún olùjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́gọ̀ ẹnu fún ìfaraẹnijìn rẹ̀ láti fi mójútó ọ̀rọ̀ ebi àti mímú ìgbéga bá ètò ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Díẹ̀ lára àwọn tó jẹ àǹfààní ètò ọ̀hún láti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti iléeṣẹ́ tí ó ṣe ètò ìdẹ̀rùn náà pẹ̀lú àlàyé pé ẹ̀bùn rẹsì náà wáyé níbi ètò náà ní pínpín àwọn àpò rẹsì ọ̀hún fún àwọn èèyàn tí wọ́n ṣàmú fún ètò náà. Àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba àwọn tó dipò òṣèlú mú àti àwọn èèyàn mìíràn tọ́rọ̀ kàn ni wọ́n péjú síbi tí ètò ọ̀hún ti wáyé. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àwọn olùgbé agbègbè Kàtàǹgùá akówọnjọ níjọba ìbílẹ̀ Àríwá Ògbómọ̀ṣọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba lẹ́yìn tí afárá tó so agbègbè náà pọ̀ mọ́ àdúgbò mìíràn jálulẹ̀ lẹ́yìn òjò alágbára tó rọ̀. Akọ̀ròyìn wa nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ Adérẹ̀mí Àkànmú ṣàbẹ̀wò sí agbègbè náà. Ìròyìn tó ń bọ̀ rèé, ẹ bá mi ká lọ. Ìpèníjà ńlá ló jẹ́ fún àwọn olùgbé àdúgbò Kàtàǹgùá àti akówọnjọ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ láti lè máa jáde wọlé nítorí bí afárá kan tí ó jẹ́ so àdúgbò náà papọ̀. Mójú ọ̀nà ńlá afárá ọ̀hún ni ó ti farahàn tẹ́lẹ̀ pé kò dáa mọ́ ṣùgbọ́n tó padà jálulẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Àìkú lẹ́yìn òjò alágbára tí ó rọ̀ ní ọjọ́ náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló mú kí àwọn olùgbé agbègbè náà àti àwọn agbègbè tó súnmọ́ já kúrò lára àwọn agbègbè tó kù tí ó sì mú kí. Ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí torí kò sí ọ̀nà kankan tí a lè gbà kọjá mọ́ báyìí. Àwọn ọmọ iléèwé ò rí ọ̀nà tí wọ́n gbà lọ léèwé láàárọ̀ ìwọ̀n padà lọ léèwé.
àwọn aṣáájú agbègbè náà pàrọwà síjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Ògbómọ̀ṣọ́ àti àwọn àjọ mìíràn tọ́rọ̀ náà kàn láti tètè tún afárá tí ó jálulẹ̀ náà ṣe. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ bí afárá náà ṣe já, èyí tó mú kí ètò ọrọ̀ ajé àdúgbò náà ó dagun, èyí tó sì ṣe àkóbá fún ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ iléèwé tó wà ní agbègbè náà. Bákan náà ni ó ti yọ agbègbè náà kúrò lára àwọn agbègbè tó kù tó súnmọ́. Lásìkò tí kò oníròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS kúrò ní agbègbè ọ̀hún, ọkọ̀ afárá náà ni yóò mú àdínkù bá ìnira tí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ti ń kojú nítorí ipò tí afárá náà wà, yàtọ̀ sí pé ó ń pèsè ọ̀nà kálọ̀kábọ̀ fáwọn èèyàn nìkan. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ẹni tó bá fẹ́ ní ayọ̀ ayérayé gbọ́dọ̀ wá bí àjọṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run yóò ṣe dánmọ́rán, kí wọ́n sì yàgò fún ohunkóhun tó bá lè ṣe ìdíwọ́ fún ìgbàgbọ́ tàbí ìgbé ayé ẹ̀mí wọn. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú táwọn tó sọ̀rọ̀ níbi àpéjọ ìjọ ẹlẹ́rìí Jèhófà fún tọdún yìí gba àwọn èèyàn tó péjú síbẹ̀ ètò ọ̀hún ní ìmọ̀ràn. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Ọlámípọ̀sí Ṣọ̀lá tó bá wọn péjú sí abúlé Fátúmà nílùú Ìbàdàn níbi tí àpéjọ náà ti wáyé. Àlàyé tó ń bọ̀ rèé lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun. Àwọn olùkópa láti tòsí àti lọ́nà jíjìn ló kóra jọ sí abúlé Fátúmà nílùú Ìbàdàn láti kópa nínú àpéjọ àwọn ọmọ ìjọ ẹlẹ́rìí Jèhófà fún tọdún yìí. Àpéjọ náà ló fún àwọn tó kópa nínú ètò náà ní àǹfààní láti fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ nípa títan ìyìn rere Jèhófà kálẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn tó ń bẹ ní agbègbè náà. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run nínú èyí tá a ti rí Victor Olúbọdún nínú ìwàásù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n ṣe, wọ́n tẹnumọ́ pàtàkì kí àwọn Kìrìsìtẹ́nì máa wá ìjọba Ọlọ́run nípa ṣíṣe iṣẹ́ rere àti níní ìwà ọmọlúàbí. Àwọn èèyàn wa tó wà nílé, ohun táwọn rọ̀ wọ́n ni pé kí wọ́n máa bá a lọ láti wá ìṣúra yẹn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìṣúra yẹn ó tàn mọ́